Hi guys! Kumusta? Welcome back sa aking channel. Paganahin ulit natin ang inyong isipan dahil malapit na ang pasukan. So kung hindi ka pa nag-uumpisang mag-aral, okay lang yan. Pero good luck kasi yung iba nagsisipag ng mag-aral. Anyway, last time pinag-usapan natin yung Periodic Inventory System. Ngayon naman upuan natin ang Perpetual Inventory System. So halika. Last time, ipinakita ko sa inyo, inintroduce ko sa inyo ang pinagkaiba ng Periodic Inventory System versus your Perpetual Inventory System at kung saan siya mas akmang gamitin. And of course, binigyan natin ng example yung Periodic Inventory System para mas ma-appreciate naman ninyo ito. Now, for this time, ang focus naman natin ay papunta sa Perpetual Inventory System kasi tapos na nating i-discuss, bigyan ng example, bigyan ng halimbawa, yung Periodic Inventory System. Pero kung hindi mo pa yun napapanood, I'd like you to go back first and visit. Panoorin mo yung episode 41 kasi para mas makompare mo siyang mabuti. Or kung gusto mong ituloy na ito, okay lang, then balikan mo ito after. Okay, now, remember that under Periodic Inventory System, meron tayong mga purchase accounts, purchase returns and allowances, purchase discounts, at yung cost of goods sold kino-compute natin at the end of the period. Iba naman ito pagdating sa Perpetual Inventory System. Okay, ito yung pinakita ko sa inyo last time. Hindi na natin ito pag-uusapan kasi na-discuss ko na ito. If you want to have a discussion on this, kung gusto mo itong maintindihan, I'd like you to visit the last episode. Andun kasi yung explanation ko for this comparison. Now, to emphasize yung Perpetual Inventory System, in terms of your movement of your inventory, okay? The first checklist, yung items natin, kapag meron, yung inventory item natin, pag nadagdagan or pag nabawasan, ang lahat ng yan ay ang galaw niyan ay lalabas or papasok sa ating inventory account. Unlike doon sa Periodic Inventory System, ginagamit natin yung mga purchase accounts and yung mga contra purchases accounts. And then, pag may sales ka, isa lang yung iyong entry. Pero pagdating kasi dito sa Perpetual Inventory System, at the time of sales, dalawa ang nire-record natin. The first entry is to recognize the sales. Whether it is sales on account or cash sales ito, we debit accounts receivable or cash and credit sales. Okay? The second entry, which is unique kasi wala ito sa periodic system, dito natin nare-recognize yung cost of goods sold. So, kapag mayroong kang benta, babawas na natin sa inventory account kasi kailangan continuous yung tracking ng yung inventory movement. So, nire-record natin, ina-out na natin yung inventory at nire-recognize natin yung expense portion nun. Kasi, when you recognize a sales, may kaakibat yan na gastos And yung gastos na yun, that is your cost of goods sold. That is why we debit cost of goods sold and we credit your inventory account. So, kung mapapansin mo, yung cost of goods sold, readily available na yan. Okay? Now, this is the illustration. Yung illustration na ito, kaparehas lang nung nakaraang episode. Nagkaroon lang tayo ng additional information in terms of the cost of the item. And kapag nagkaroon tayo ng mga sales. So, kung papansinin mo, yung A to F, pare-parehas lang yan with the exception of okay? Si letter C. Kasi pinakita dito yung cost. Si letter D, pinakita din yung cost. Okay? All others being constant. Diretso na tayo sa journal entry. Unlike doon sa Periodic Inventory System, dito, kapag bumili ka ng merchandise, debit mo ito sa inventory account for the 25,000. Remember that these are the same transactions, these are the same amounts. Ang pinagkaiba lang natin dyan, yung debit mo. Kasi sa Periodic Inventory System, we debit in purchase accounts. We credit the accounts payable. Dito, inventory account. Okay? Now, on letter B, kapag binalik mo yung merchandise sa supplier, for the amount of 5,000,
hindi ka gagamit ng purchase returns and allowances. Bagkos. Kundi, kinikredit natin yung inventory. Mayroon ka kasing ibinalik na merchandise, nabawasan yung inventory mo. So, under Perpetual Inventory System, we credit it to the merchandise account para matanggal doon yung ibinalik natin kay supplier. Mabilis lang ano? Actually, kaya inuna ko yung Periodic Inventory System kasi yun yung medyo may mga bagong accounts. Dito straightforward, madali lang itong intindihin. Lalo na kung hindi ka na masyado naguguluhan doon sa mga accounts, yung mga normal balances nila, at kailan ito nagkakaroon ng debit or credit. So, easy na lang ito, except for the new terms, yung inventory, your cost of goods sold, and your movement of the account. Halimbawa, dito sa letter C, kasi nga diba, under Perpetual Inventory System, kapag nagre-recognize ka ng sales, meron kang dalawang entries. The first one is similar to your Periodic Inventory System, the recognition of your sales. Pero, pagdating doon sa recognition of your cost of goods sold, ito yung ating entry. Debit to cost of goods sold, credit sa inventory. Yun yung relevance nitong additional information natin, na yung cost of 15,000. For Perpetual Inventory System, kailangan malaman kung magkano yung cost na yon. Now, yung cost mo, 15,000, yun yung halaga ng inventory nung binili mo siya. Tapos, binenta mo for 22,500. Yung difference nun, yun yung pinatong mo para tumubo ka. Debit, yung cost of goods sold, because that is an expense account, and credit to inventory kasi nabawasan natin ito for 15,000. For letter D, yung customer may binalik sa'yo, ikaw si seller, binalik niya sa'yo kasi merong defective items. Yung halaga nung inventory na yun na naibenta mo is 1,500. So here, kapag meron kang mga sales returns, kailangan mo ding recognize yung inventory na bumalik sa'yo. Kaya pag tinignan mo yung journal entry, we debit sales returns and allowances, and we credit accounts receivable. Nabawasan yung AR mo, yung sisingilin mo sa kliyente mo, sa customer mo, kasi meron kang sales returns. Ibabalik ito sa'yo. And your sales returns is a contra sales account. Mababawasan naman ito ang gross sales mo. Okay? Now, dahil yung inventory bumalik sa'yo at yung halaga ng 1,500, kailangan natin siyang i-recognize. Kahit na defective yon, inventory mo pa rin kasi yon, bumalik ito sa iyo, binalik ito ng customer mo, so you have to recognize the inventory return. So we debit 1,500 for the inventory, we credit cost of goods sold. So this is an opposite of this entry. In this case nga lang, kasi may bumalik, dapat bawasan mo yung expense. Kasi itong 1,500, kabilang siya dito sa 15,000 na benta mo. At dahil merong bumalik, kailangan natin siyang tanggalin doon. Otherwise, overstated ang inyong expense account. So, hindi pwedeng ganun siya. Na-understate mo kasi niyan yung profit mo. Akala mo, maliit yung benta mo, pero yun pala may mga sales returns ka, mas malaki dapat yung net profit mo. Okay? Now, for letter E, binayaran ni supplier yung utang niya sa'yo within the discount period. Dito, entry natin is debit sa accounts payable for 20,000 and credit sa inventory account for 400 and credit sa cash for 19,600. The question is, Sir, ano po itong 400 na credit sa inventory? Guys, this is your purchase discount. Unlike kay Periodic Inventory System na meron tayong purchase discount, dito, bawas siya sa inventory. 400 pesos. Ang babayaran mo na lang ay 19,600. So, yun yung kaibahan niya, pagdating sa Periodic Inventory System. Your purchase returns, your purchase discounts will be
credited doon sa inventory account. Okay? Anyway kasi, parehas lang naman ang kakalabasan niyan, mapa-periodic ka man or perpetual. Yun nga lang, it's more of the manner of recording. Now, for the letter F, nakolekta mo kay customer yung utang niya sa'yo within the discount period. O here, the entry will be debit to cash for 19,400. The same computation ito nung nakaraang episode. And magde-debit tayo ng sales discounts. For the 600, credit tayo ng accounts receivable. So parehas lang yan doon sa periodic inventory system. Notice that under periodic and perpetual, pag sales returns and allowances and sales discounts, the same lang yan. Nagkakaroon ka lang ng difference pagdating sa purchase returns and allowances and purchase discounts. Kasi sa periodic, gumagawa tayo ng separate account, pero under perpetual inventory system, nandoon lang siya sa inventory. Bawas, dagdag, dagdag, bawas. So that is the key difference. Now, if you have any questions, please let me know. Please comment down below. Kasi maiksi lang ito dahil wala na tayong introduction doon sa perpetual inventory system dahil naipaliwanag na natin ito sa nakalipas na episode. So, that will be my topic for today, my session for today. Maraming salamat sa panunood and I hope you learned a new thing today. Bye-bye!